na nimetoa sadaka, atasikia. Na wewe unatoa kapepti hapa, na ndivyo unajua kuongea. Na wengine wamesema ni wafanyikazi wa kanisa, sasa wamejitoa kwa kufanya kazi. Wengine wamekuja hapa wameajiriwa, sasa wajuagi, hawatabui mafuta, wako hapa on employment. You are wrong hands. Mnakuwaka kwenye wrong hands. Na ndio unaonaga watu wa praise and worship, watu wa guitar, watu wa ile kitu, na watu wa gani, watu wa sound, ukiwaangalia they are ever confused. Sio, mnajuaga hivyo? Watu wa keyboard they are ever confused. Kama kuna watu wasumbufu ni mtu wa keyboard. Kama kuna mtu wa msumbufu ni mtu wa guitar ama mtu wa pale. Kwa sababu hawatoagi sadaka. Ushaiona wakitoa? Hawatoagi because wanasemanga wao wamejitoa. Wao. Bwana Yesu asifiwe sana. So vita ikitokea, inatokeaga wapi? Inatokeaga pale. Wanalimanaga. Hebu uliza sasa, enda kwa hawa wa praise and worship ya hapa. Utasikia Shikoa analimana na Monica analimana na Dongolia analimana na huyu, Doni analimana na huyu na ukichukuza vizuri, uwaulize mnalimana kwa nini? Hakuna reason. Hakuna. Why? Because they don't offer. They don't give offering as others do. Sasa nikitoa madimoni hapa, nitoe mapepo ya kansa, nitoe mapepo ya uchawi, nimetoe mapepo ya usherati, nitoe mapepo yote, itaenda kwa nani? Because they are not protected. That's the reason. If there are people who are supposed to remain at the altar and do a lot of sacrifices, ni hiyo kitu yenu. Kwa sababu hiyo mwenye shaitani tunapigana na yeye alikuwa mwenye hiyo dikasi yake. So anajua. Na ndio unaonaga kiburi. Story ya weka mjamaa mwingine alikuwa anaitwa Kenyan hapa. Kenyan akakuja hapa siku 2-3, anakuja baka anakuja siku moja nilimkuta hapa akiibisha, ako na kofia kwa kichwa, ile kangeti ile ya Raila, anaibisha sifa hapa, sifa. Akiwa na kofia, nikamuuliza mudo wa gai, hii bado inafanya kazi hapa? Aliniangalia, kaniangalia hivi. Hakuwa anajuaga mimi ni mdosi kwa sababu alikuwa anafikiria admin ndio mdosi. Mimi alikuwa anafikiria amafero ni mtu wa kupiga keyboard pale. So venye aliniangalia, kaniangalia hivi. Aliniambia mind your business. Mimi nikatoka pole nikaenda. Sasa ndiye alikuja kauliza. Sasa nikakuja nikashika microphone, akasikia huyu ndio Dora Waruinge. Haya. Alinikoje pale akaniambia, "Sorry sir. Sikuwa najua ni wewe." Nikamuuliza, "Kwani ulikuwa unakuja hapa kwa sababu yako? So you had come to worship God." Sasa ananiambia, "Sorry sir. Sikuwa najua kama ni wewe." Kwa hivyo he is here not because of God. He is here to make somebody happy. Bwana Yesu asifiwe sana. And that is how we fail.